Are you wondering how to say dates in Vietnamese? Well, in this video lesson, we'll learn how to say the full date in Vietnamese, including days of the week, the day, month, and year. Hi friends, Caroline here from How to Vietnamese, where you can get all the resources that you need to learn authentic Southern Vietnamese. Now, this lesson would be very easy if you already know how to count from 0 to 99 in Vietnamese. But if you don't know yet, you can take my free course on Vietnamese numbers and money on howtovietnamese.com. All links will be in the description box below. So here's how we express dates in Vietnamese, following the order: day of the week, day of the month, and lastly, the year. Day of the week, day, month, year. In Vietnamese, it would be thứ, ngày, tháng, năm. Let's first start with the year. The word year in Vietnamese is năm, which is also number 5. 5 years would be 5 năm. So what about 15 years? It's 15 năm. So to read the year in Vietnamese, for example, 2021, in Vietnamese we would say 2021, 2021 or 2021. Similarly, the year 1992 would be read as 1992, 1992 or 1992, since the word 10 can be omitted, which is one of the rules in Vietnamese numbers. So again, please check out the free course about numbers on my website after this video lesson. If the year is between 1990 to 2000, sometimes you can just say the last 2 digits of the year for short. For example, năm 92 refers to 1992. Năm 84 refers to 1984. Next, let's talk about the month. Tháng. There are 12 months in a year. So to say January to December in Vietnamese, we place the word tháng in front of a number starting from 1 to 12. Tháng 1 or tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, or tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 12. Can't be easier, right? Now, as you can see that January can either be tháng 1 or tháng Giêng, and April can either be called tháng 4 or tháng 4. Now we have come to day of the month, which is ngày. Ngày has 2 meanings, day of the month and also the date in general. For example, to ask what day is today or what is the date today, we would use the same questions. Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày mấy, where hôm nay means today. Ngày mấy can either refers to what day or what date. And so your response can either be hôm nay là ngày 15. Today is the 15th, which includes only the day. Or hôm nay là ngày 15 tháng 4. Today's is 15th of April, which includes both the day and the month. To complete the dates in Vietnamese, we also need to learn about day of the week. Thứ. There are 7 days in a week, Monday to Sunday. Sunday in Vietnamese is chủ nhật.
And to say Monday to Saturday, we simply place the word thứ in front of a number starting from 2 to 7. Thứ hai, thứ hai, thứ ba, thứ ba, thứ tư, thứ tư, thứ năm, thứ năm, thứ sáu, thứ sáu, thứ bảy, thứ bảy, chủ nhật, chủ nhật. Please note that Wednesday is thứ tư and not thứ bốn, even though bốn also means number 4. So let's say today is Thursday, 15th of April, 2021. How would you say this date in Vietnamese? It's thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021. Hôm nay là thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021. Today is Thursday, 15th of April, 2021. As usual, you can read the full lesson about Vietnamese dates on my website at howtovietnamese.com. Please spend a second to like this video if you find it helpful and check out more related video lessons right here.